Good morning, dear students. Here again, we are going to see a touching story that has been prescribed to you in your third unit. Yes, this lesson, Earthquake, is a real-life story written by M.S. Mahadevan. And this lesson speaks about the difficulties faced by people during earthquakes. And it's about the reactions of a family to an earthquake here, and it helps us realize that we need love and compassion, which are a part of our basic nature. Also, you all know that every country has soldiers who fight for their nation and protect the people, isn't it? But they protect the people not only from the enemies but also from natural calamities. So these soldiers can be said as lifeline for the country, and they are the most respected and honored people of the country, I can say. And they have to sacrifice a lot of things in their lives. Only then we are safe and sound here today. So we have to be always thankful for this too. Yes. So in the story, Bridge, a 17-year-old boy, tells a traveler, that is the author here. He tells the traveler how his life changed when he had faced a terrible earthquake, and he says it happened 4 years ago in the month of October in his village called Multi. Bridge, who lost his 2-year-old little sister Bewley for some time in this devastating earthquake, searches for the missing baby girl, and finally he finds her alive in the debris. He has great reverence and respect for the army officers who saved his sister's life, and he sincerely expresses his love and gratitude to these selfless people, that is the rescue team here, and especially an army officer in this story, particularly an army officer in this story here. So now your questions would be like, in what way did he do that, or how did he express his gratitude to this army officer, and how has he or the army officer become a symbol of love and humanity in this story? Yes, I have asked you too many questions here, and to know the answers for all these questions, let's get started without further delay. Yes, so in the lesson earthquake எழுதினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சப்ளிமெண்டரி ரீடர் earthquake எழுதினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா MS மகாதேவன் அப்படிங்கிறவர் தான் எழுதியிருப்பார். அண்ட் இந்த லெசன் எதை பற்றினதுன்னா, ரெண்டு கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கலாம், ரெண்டு தீம். ஒன் இஸ் நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். ஓகே, ஸோ ஒன்று வந்து நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை பற்றி, இயற்கை பேரழிவுகளை பற்றி உள்ள ஒரு இது. ஸோ அந்த டைமில் ஒரு மனுஷங்களுக்கு லவ் அண்ட் கம்பேஷன், சிம்பத்தி, இதெல்லாம் வந்து மனிதநேயம், இதெல்லாம் வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படிங்கிறத அழகாக சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஸ்டோரி வந்து அழகாக போர்ட்ரே பண்ணியிருப்பாங்க. எப்படின்னா, இதில் ஒரு 17-year-old பாய் பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர், மெயின் கேரக்டர், அவனுடைய வில்லேஜ் நேம் வந்து மோல்தி. அங்கே எர்த்குவேக், நிலநடுக்கம் வந்திருக்கும். ஸோ வந்திருக்க டைமில் அந்த இடம் எவ்வளவு சிவியராக பாதிக்கப்பட்டுச்சு, அவங்க எவ்வளோ தூரத்துக்கு பாதிப்புக்கு உள்ளானாங்க. அந்த டைமில் அவங்கள வந்து ஆர்மி ஆஃபீஸர்ஸ், ரெஸ்கியூ டீம் இருக்கு இல்லையா, காப்பாற்றுறதுக்காண்டி ஆர்மியோட வேலை வந்து, நம்ம சோல்ஜர்ஸோடைய வேலை வந்து நம்மளுடைய நாட்டை வந்து எதிரிகள்கிட்டருந்து மட்டும் பாதுகாக்கிறது மட்டும் இல்லை, கூடவே இயற்கை பேரழிவுகள் வரும்போது அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க, நமக்கு அந்த டைம்லேயும் நமக்கு ரொம்பவே அதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தோள் கொடுத்து நிற்பாங்க. ஸோ அப்படி நிற்கும்போது அவங்களுடைய லவ் அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ்
அந்த நாட்டுக்கு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க அந்த அன்பும் அவங்க நிறைய தியாகங்கள் பண்ணி நம்மளுடைய நாட்டுக்காக நமக்காக நிறைய தியாகங்கள் பண்ணி அன்பு இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் அதை செய்ய முடியும். ஸோ அவங்க அதெல்லாம் செஞ்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த இடத்துல தைரியமாக நிம்மதியாக நம்மளுடைய வேலைகளை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கோம். ஸோ எப்போவுமே நம்ம அதற்கு நன்றி உள்ளவர்களாக தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் ஒரு கான்செப்ட். எஸ். Now please turn to page number 85 in your textbook. Let me go through the glossary given there. Rickety, structure or piece of equipment poorly made and likely to collapse. Tremor, a slight earthquake. Devastation, the state of being decayed or destroyed haphazardly in a random manner. Debris, and this word should be pronounced as debris, and it is not debris. S is silent there, so it should be S is unstressed. Okay, S should not be stressed there, so it is debris. Scattered pieces of rubbish or remains. White shrouded, wrap or dress in a shroud for burial. Pyres, a heap of burnable material for burning a corpse. Here also R is silent. Corpse as part of a funeral, as a part of a funeral ceremony. Yes. Now you can turn to page number 82 there in your textbook. Yes. Greetings, traveler. You look tired and cold. Are you a stranger to these parts, waiting for the bus to Badrinath? Perhaps you are a pilgrim or a visitor to the Valley of Flowers. Yes. So now, what happened? The boy greets a traveler who seems to be waiting for the bus to Badrinath. And Badrinath is nothing, it is, that Badrinath is a holy place of the Hindus. You understand? It is in India. It is in the state of Uttarakhand in India. So this is Badrinath. Okay. It is a holy town in the state of Uttarakhand. It is a holy place of the Hindus, and it is famous for this Badrinath temple. So he is asking whether you are waiting for the bus to Badrinath, and he is also asking if he is a stranger to that area. And since he feels like that, he thinks that he might be a pilgrim to visit Badrinath. Okay. Or sometimes he may be a visitor to the Valley of Flowers, he says. And Valley of Flowers again, it is the national park in Uttarakhand. Okay, it is bordered by Nepal and Tibet, I think. And this fairyland is known for its charming meadows of alpine flowers like this. You can see the picture. So this is Valley of Flowers. ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பாய் வந்து இந்த லெசனை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு பாய் வந்து க்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ட்ராவலர்கிட்ட, ஒரு வழிபோக்கர்கிட்ட விஷ் பண்ணிவிட்டு, நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க, ரொம்ப கோல்டாக, ரொம்ப குளிராக இருக்குது, ரொம்ப டயர்டாக இருக்கீங்க நீங்கள் பார்த்தா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, நீங்கள் இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. ஓகே. ஸோ வெயிட்டிங் ஃபார் த பஸ் டு பத்ரிநாத். நீங்கள் பத்ரிநாத் போகிறதுக்காண்டி, பத்ரிநாத்ங்கிறது இதுதான் ஒரு டெம்பிள் இருக்குது இந்த பிளேஸில், பத்ரிநாத் டெம்பிள்னு சொல்லிட்டு, அதனால் அந்த இடத்துக்கு பேரே பத்ரிநாத் தான். உத்தரகாண்டில், இந்தியாவில் உள்ள ஒரு ஸ்டேட் உத்தரகாண்டில் தான் இது இருக்குது. அண்ட் இங்கே நீங்கள் பில்கிரிமாக இருக்கலாம். பில்கிரிம்னா யாருன்னா அ ட்ராவலர் ஹூ இஸ் ஆன் அ ஜேர்னி டு அ ஹோலி பிளேஸ். ஒரு ஹோலி பிளேஸ்க்கு புனித பயணம் போவாங்கள்ல, ஸோ அவங்க தான். ஸோ அப்படியா இருக்கலாம். இல்லைனா விசிட்டர் டு த வேலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ், நீங்கள் ஒரு விசிட்டராக இருக்கலாம், ஒரு டூரிஸ்டாக இருக்கலாம். நீங்கள் வேலி ஆஃப் ஃப்ளவர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான். ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு
நிறைய அந்த வேலிஸ் ஃபுல்லாக அந்த பள்ளத்தாக்கு ஃபுல்லாகவே நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த ஃப்ளார்ஸ் ஆல்பைன் ஃப்ளார்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும். நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. பர்டிகுலர்லி இந்த ஆல்பைன் ஃப்ளார்ஸ் வந்து நிறைய சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரொம்ப ஒரு அழகான இடம். பின்னால் வந்து டிபெட் அண்ட் நேபாளோட பார்டர்ஸ்லாம் வந்துடும். ஓகே, ஸோ இந்த இடத்துக்கு போகிறவங்களா நீங்கள் இருக்கலாமா அப்படி சொல்லிட்டு கேட்குறா. எனிவே, whoever you are, come with me, wait at my tea shop. It is just past the bend in the road. As you can see, I am carrying this can of milk to the shop. In 10 minutes, I will have a fire going. While you warm yourself, I'll prepare for you the best cup of tea in all Garhwal. It will chase away the pinched blue look from your face. So anyway, whoever you are, come with me. So then he says, okay, that's fine. Whoever you are, whether you are a pilgrim or a visitor, whoever you are, come with me. So he invites him to his tea shop, which was down the road there, just past the road. So then again the boy says that he is carrying a milk can. I am carrying this milk can of milk to the shop. So he says that he is carrying a milk can to his shop, and in 10 minutes he says that he will prepare some fire for his work, and so that the traveler could warm himself, and meanwhile he can get him the best cup of tea in all Garhwal. And also he adds that his tea would chase away the tired look from his face, he says. So what happens here? Yes, இப்போது அவன் சொல்கிறா, சரி நீங்கள் யாரை வேணாலும் இருந்துட்டு போங்க, என் கூட வாங்க, நீங்கள் பில்கிரிமாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு வழிப்போக்கராகவும் இருக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த டூரிஸ்டாக இருக்கலாம், யாராக வேணாலும் இருந்துட்டு போங்க, பட் என் கூட என்ன செய்கிறாங்க, வாங்க வந்து என்னோடய டீ ஷாப்பில் வெயிட் பண்ணுங்கள். அது எங்கே இருக்குன்னா, இட் இஸ் ஜஸ்ட் பாஸ் த பெண்ட் இன் த ரோட். பாஸ் த பெண்ட் இஸ் அ கர்வ்ட் பார்ட் ஆஃப் த பாத். கரெக்டாக அந்த ஒரு ரோடோட எண்டில் ஒரு கார்னரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். ரொம்ப பக்கத்தில் தான் இருக்குங்கிறது சொல்கிறான். அப்போது நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, என் கையில் நான் என்ன கொண்டு போகிறேன், நான் மில்க் கேன் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். அப்போது 10 மினிட்ஸில் நான் என்ன செய்வேன், போயிட்டு என் கடையில் நான் என்ன செய்வேன், அந்த நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப கோல்டு ஏரியாஸில் உள்ள கடைகளில், இந்த ஹிலி ரீஜன்ஸில் உள்ள ஊர்லலாம் உள்ள கடைகளில் கண்டிப்பாக அடிக்கடி தீ மூட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ 10 மினிட்ஸில் நான் ஒரு தீ அங்கே வீட்டில் நான் கடையில் போடுவேன். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், கொஞ்சம் யூ கேன் வார்ம் யுவர் செல்ஃப், கொஞ்சம் நீங்கள் குளிர் காஞ்சிக்கலாம். அதுக்கிடையில் நான் என்ன செய்வேன், உங்களுக்கு பெஸ்ட் கப் ஆஃப் டீ இன் ஆல் Garhwal. நான் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எங்களோட கம்ப்ளீட்டாக Garhwalங்கிறது த நேம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பிளேஸ், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். அவங்க இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் பிளேஸ் நேம் வந்து Garhwal. இந்த இடத்துல நான் என்ன செய்வேன், இந்த இடத்துலையே உள்ள பெஸ்ட் டீ நான் உங்களுக்கு போட்டு தருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அண்ட் அது என்ன பண்ணும், இட் வில் சேஸ் அவே த பிஞ்ச்ட் ப்ளூ லுக். லைக் பிஞ்ச்ட் ப்ளூ லுக் இஸ் நத்திங் பட் த டயர்ட் லுக் which is found in a face after so much of traveling நிறைய பண்ணிட்டு வந்தால் களைப்பாக இருப்பாங்கள்ல, அந்த சோர்வு இருக்கும் அந்த முகத்தில். ஸோ அதெல்லாம் இந்த கப் ஆஃப் டீயை குடித்த உடனே உங்களுக்கு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். Here we are. Welcome to my humble roadside shop. Make yourself comfortable on this wooden bench. It looks rickety, but it will hold your weight. So now what happens, they have walked some distance and they have reached the place now. Okay, that is why he says here we are. So he welcomes him to his shop and he wants him to have a good to feel good and have a comfortable seat on a wooden bench which is kept there. Okay, and it looks rickety means shaky or unsteady. It is somewhat insecure, he says, like it may fall, it may collapse at any time. It is given there in your textbook also. A structure or piece of equipment poorly made and likely to collapse. So though the bench looks little shaky or unsteady, the boy assures the traveler that it is strong enough and he can sit on it. You understand? So he says that
இப்போ இந்த பையன் என்ன சொல்கிறான், ஓகே நம்ம வந்துட்டோம், வாங்க நம்ம கடைக்கு வந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு என்னோட ரோட் சைட் ஷாப், இதுதான் அந்த ஷாப், இங்கே வந்துட்டாங்க. அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, கொஞ்சம் இந்த பெஞ்சில் உட்காருங்க அப்படி சொல்கிறான். அந்த பெஞ்ச் அதில் பார்த்தா அது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு இந்த பெஞ்சை பார்த்தா இந்த ஆடுற மாதிரி இருக்கும். நிறைய டீ ஷாப்ஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க சில இடங்களில் அந்த மாதிரி ஆடிட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஷேக்கி அண்ட் அன்ஸ்டெடி, அப்படி பேலன்ஸ் இல்லாமல் ஆடுறது, ரொம்ப சம்டைம்ஸ் விழுந்துடலாம். சரியா, எந்த டைம்லனாலும் விழக்கூடிய பொசிஷனில் உள்ளதான் ரிக்கெட்டி. ஸோ அப்படி தான் இருக்குது. ஆனால் இட் வில் ஹோல்ட் யுவர் வெயிட். கண்டிப்பாக என்ன செய்யும், உங்களுக்கு இந்த வெயிட்டை வந்து உங்கள் வெயிட்டை தாங்கும் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்கிறான். மை நேம் சார், I am called Bridge. I'm 17 years old. I started this tea shop 2 years ago. Before that, I worked in a roadside shop outside Panipat. The heat, the crowd, the pollution, it was all too much. I had saved most of my earnings. I came back and with a little help I started this shop. By the grace of God, it provides me a decent enough livelihood. So and it seems here that the traveler should have asked the boy's name here, isn't it? That is why he is asking this question. My name, sir, I'm called Bridge. So the boy tells him that his name is Bridge and he is 17 years old and that he has started that shop before 2 years. That is when he was 15 years old, he has started this tea shop. Though before starting this tea shop, he says that he had worked in a roadside shop like this. You can see this. It is called as dhaba. Roadside in the north. In the north, people call this as roadside dhabas. So he has worked there, it seems. And that is outside Panipat, where he had found the heat, the crowd and the pollution was all too much for him. He couldn't bear all those things. He couldn't tolerate all those things. So he left the job and he had saved earnings. I had saved most of his earnings, he says. So he had saved all his money, almost while he was working there in Panipat, he had saved all his money, that is called earnings. So after leaving this job, he comes back to this place, that is Gawal, and starts his own tea shop with his savings and the little help he has received from others. You understand? So with the little help, so he has got some help from his friends or well-wishers. So he has started this new shop and now by the grace of God, he says his business is good and it gets him an adequate income also, enough livelihood, that is one's daily bread, the money or food one needs in order to live in this world. So he has got an enough income to live in this world, he says. ஸோ இப்போது மை நேம் சார், ஸோ என் பேர் என்ன பேரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யார் அப்படின்னு சொல்கிறான். எனக்கு 17 years ஓல்டு, எனக்கு நான் 17 years ஆகுது, எனக்கு வந்து என்னோடய நேம் வந்து பிரிட்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறான். இந்த டீ ஷாப்பை நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன், 2 yearsக்கு முன்னால் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்படிங்கிறான். அப்போ அவனுக்கு 15 years இருக்கும்போது அந்த டீ ஷாப் அவன் என்ன செஞ்சுருப்பான், ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பானா இருக்கும். அதுக்கு முன்னால் நான் என்ன செய்கிறேன், எங்கே இருந்தேன் அப்படின்னா இந்த ரோட் சைட் ஷாப் வந்து பானிபட்டுக்கு வெளியே நான் என்ன செஞ்சிட்டு இருந்தேன், இங்கே நான் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன். பட் அப்போ எனக்கு வந்து என்ன இருந்துச்சு, ரொம்ப அந்த டைமில் கூட்டம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அப்படி வெளியே வேலை பார்க்கும்போது ஹீட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், டே டைமாக இருந்தாலும் நைட்டாக இருந்தாலும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து எனக்கு அந்த பொல்யூஷன் ஒரு பக்கம், ரோட் சைடுங்கும்போது நிறைய புழுதிலாம் வரும் இல்லையா, டஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்ததுனால நான் என்ன பண்ணேன், நான் நிறைய சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். என்னோடய ஏர்னிங்ஸ், நான் சம்பாதிச்சது எல்லாமே நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இங்கே வந்து கொஞ்சம் எனக்கு ஹெல்ப்பும் மற்றவங்க பண்ணாங்க. அதை வச்சுட்டு நான் அந்த டீ ஷாப் என்ன செஞ்சிட்டேன், ஆரம்பிச்சிட்டேன். அண்ட் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட், பை த பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் காட், எனக்கு கடவுளோட ஆசீர்வாதத்தினால என்னால் என்ன செய்ய முடியுது, எனக்கு தேவையான வேண்டிய ஒரு ரூபாவை வந்து எனக்கு சம்பாதிச்சுக்க முடியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு வாழ்கிறதுக்கு வேண்டிய ரூபாவை நான் சம்பாதிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். Here your tea is ready, strong, sweet, flavored with cardamom. Enjoy it, sir, while I get on with my course. This is my daily routine. At sunset, I will shut my shop and walk back to the
walk back the 3 miles to my dwelling on the hillside. The name of my village? It was my village, the village of my ancestors. It's no more. Molti is gone. Yes. So by now, the tea is ready to be served, and the boy gives him a strong, sweet cardamom tea. So, you know what is a cardamom? That is Indian spice used for its strong flavor, isn't it? So, he says that the tea is ready now. And he tells him that he has got some routine work, and he will continue with it while he is drinking the tea. And he says at sunset he would close his shop. Close his shop and go back to his place. That is, he will go back to his home, which is 3 miles away from his tea shop. Okay, dwelling place is nothing but living place or living home. So he says that he would go back to his home, which is 3 miles away from his tea shop. You understand? Then the name of my village. Now I think that traveler should have asked the boy about the name of his village too. So he says that it was his village where his ancestors lived, but it is no more now. Yes, he says that his village Molti has gone and it is no more now, he says. ஸோ இப்படி பேசிட்டே இருக்கும்போது அவனுடைய டீ என்ன ஆகிடுது, ரெடி ஆகிடுது. அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய டீ ரெடி ஆகிடுச்சு. அப்போ ஸ்ட்ராங் ஸ்வீட் ஃப்ளேவர்ட் வித் கார்டமம்னா இதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையம்மா, ஏலக்கான்னு சொல்லுவோம் நம்ம, இந்தியன் ஸ்பைஸ். நம்மளுடைய எல்லாத்துலேயுமே ஃப்ளேவருக்காண்டி அந்த வாசத்துக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு டீ நான் கொடுக்குறேன். நீங்கள் குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணிடுறேன், நான் என்னோடய கோர்ஸ், என்னோடய ஒர்க், எனக்கு சில வேலை இருக்குது, டெய்லி செய்ய வேண்டிய கொஞ்சம் ருட்டீன் ஒர்க் இருக்குது, நான் அதை செஞ்சிட்ருக்கேன், நீங்கள் குடிங்கன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன், சன்செட் ஆகும்போது, நான் ஈவினிங் சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகும்போது கீழே இறங்கும்போது நான் என்ன செய்வேன், என் கடையை மூடிட்டு நான் என்ன செய்வேன், என்னோடய டுவெல்லிங் பிளேஸ், மை டுவெல்லிங்க்கு போவேன். அதாவது நான் எங்கே வாழ்கிறனோ அது ஒரு ஹில் சைடில் உள்ள ஊர், இந்த ஊர் சரியா, இதுதான் அவனுடைய பிளேஸ். அங்கே நான் என்ன செய்கிறேன், நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். அப்போது நான் என்னோட வில்லேஜ் நேம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனை கேட்டிருக்கணும் அந்த ட்ராவலர். அதனால் அவன் சொல்கிறான், ஆமாம் அது என்னோடய வில்லேஜ், அது ஒரு நேரத்தில் என்னோடய ஆன்சஸ்டர்ஸ்லாம் இருந்தாங்க, என்னோடய முன்னோர்கள் கூட அங்கே தான் இருந்தாங்க, என்னோடய வில்லேஜ் தான். ஆனால் அது இப்போ இல்லை, இட் இஸ் நோ மோர், மோல்தி இஸ் கான், இப்போது அந்த ஊர் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறான். What happened to my village? It was 4 years ago in the month of October. One night the earth quaked. Yes, tremors are common in these parts. These snows may seem eternal. The Himalayas may look solid, but the truth is, deep down, they are unstable. We who live here are accustomed to tremors. We are accustomed to tremors. So now Bridge starts telling him that it was one night, okay, before 4 years in the month of October, an earthquake happened. And he says, of course, yes, of course, he knows that tremors are very common there in these parts. You understand? Because he knows that earthquakes do happen frequently in densely populated mountainous regions. So his village is no exception here, and he is aware of it, he says. So yes, tremors are common in these parts, he says. He also says, even though the Himalayas look very strong and the snows you see here looks permanent, it's not so. And you must have seen the pictures of the Himalayas. You can see the picture here. So this is the picture of the Himalayan mountains, and it is covered with entirely covered with snow, isn't it? So they look not only very, very beautiful, but also you can see that to be very strong, isn't it? But it's not the truth. It can fall off at any time, he says. And the people who live there always live in this kind of great fear. And these people, including Bridge, who live there, including Bridge who lives there, are
used to, they are accustomed, they are used to, palagi poradhu, they are used to such kind of tremors or earthquakes every time. Moreover, he is aware that these areas are prone to earthquake, and so this is very common to them, he says. You understand ma? So in the சொல்றா என்ன ஆச்சு மோல்திக்கு என்ன ஆச்சு அப்படிங்கிறது சொல்கிறான். 4 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி அக்டோபர் மந்தில் ஒரு நாள் நைட்டு என்ன ஆச்சு, த எர்த்குவேக், அப்படியே அது என்ன செஞ்சிச்சு, நிலநடுக்கம். ஸோ அப்படியே நிலநடுக்கம் ஆகும்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா, அப்படியே ஆடும் நிலம் வந்து, நம்மளோட எர்த் வந்து அப்படியே இட் வில் ஷேக் ஆஃப், லைக் அப்படியே ஆடும். அப்போது அந்த ட்ரெமர்ஸ் நத்திங் பட் நடுக்கம், நிலநடுக்கம்ங்கிறது அதான் நம்ம சொல்கிறோம். அந்த எஃபெக்ட் வந்து ட்ரெமர்ஸாக நம்ம பார்க்க முடியும். அப்படி தான் எர்த்குவேக் ஆகும்போது அந்த நடுக்கத்தை நம்மளால் உணர முடியும், அதை ஃபீல் பண்ண முடியும், அதை பார்க்கக்கூட முடியும். ஸோ அப்படி டைமில் இந்த ஏரியாஸ் எப்போவுமே ஹிமாலயன் ரேஞ்சஸ் வந்து ஹிமாலயன் மவுண்டனஸ் ரீஜஸில் உள்ள வில்லேஜஸ், அந்த அங்கே டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் வில்லேஜஸ் நிறையவே இருக்கும். அந்த வேலிஸில் நிறைய மக்கள் நிறைய இருக்கிற ஒரு வில்லேஜஸ், கிராமங்கள் நிறைய இருக்கும். இந்த கிராமங்கள்லேயும் அது எப்போவுமே கண்டிப்பாக உணர முடியும். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஏரியாஸில் தான் மவுண்டனஸ் ஏரியாஸில், அண்ட் தட் எஸ்பெஷலி ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் இருக்கிற ஏரியாஸில் கம்ப்ளீட்டாக எர்த்குவேக் வந்து விதிவிலக்கே கிடையாது. அதில் ஜாஸ்தியாகவே அவங்களோட உணர முடியும். இது அங்கே உள்ள எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரியும், இன்க்ளூடிங் பிரிட்ஜ், அவனுக்கும் நல்லாவே தெரியும். அதனால தான் அவன் சொல்கிறான் ட்ரெமர்ஸ் ஆர் காமன், இதெல்லாம் அடிக்கடி நிகழக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான். நீங்கள் நல்லாவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த இடத்துல அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் உருவாகும். ஸோ ஆனால் நீங்கள் இந்த நமக்கு பார்க்கும்போது ஹிமாலயாஸை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் மவுண்டன்ஸாக நமக்கு தெரியும். பார்டரில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக தான் அது இருக்குது, சாலிடாக இருக்குது, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்னோ சீம் இட்டர்னல், அது வந்து அப்படியே இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இல்லையா, எந்த நேரமும் அதில் அழியாமல் இருக்கிற, இட்டர்னலாக அழியாமல் இருக்கிறது. ஸோ எப்போவுமே இந்த வெண்பட்டு போர்த்தியது போல் அப்படி அழகாக இருக்கிற மாதிரிலாம் இருக்கும். ஆனால் அப்படி கிடையாது. டீப் டவுன் தே ஆர் அன்ஸ்டேபிள். கண்டிப்பாக அடியில் வந்து நிலநடுக்கங்கள் வரும்போது அது அன்ஸ்டேபிளாக தான் இருக்கும். அன்ஸ்டேபிள்னால் அன்ஸ்டெடி, அது எப்போனாலும் விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா. But what happened that night was more than that. It was a terrible earthquake. Its effects were felt as far away as Delhi and Lucknow. Can you imagine the devastation at the heart of the earthquake? So now he says, though tremors are very common to them, what happened to them that night was more than that, he says. And it was not just a small tremor, but it was a very powerful or a terrible one, and its effects were felt by the people even in some parts of Delhi and Lucknow. So he says, or he asked the traveler if he could even imagine the devastation. Devastation is the amount of damages or destruction. So he is asking whether he could even imagine the amount of destruction that natural disaster or that natural calamity, that is the earthquake, had brought to them that night. So இப்போது வந்து ட்ரெமர்ஸ் காமன் தான், இந்த நிலநடுக்கத்தை நாங்கள் அப்பப்போ உணர விஷயந்தான், அது சாதாரணம் தான் எங்களுக்கு. ஆனாலும் அந்த நைட் நடந்தது, அந்த ராத்திரி பர்டிகுலர் டே நடந்தது, அதெல்லாம் விட பயங்கரமானதாக இருந்துச்சு, ரொம்ப டெரிபிளானதாக இருந்துச்சு, ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. எந்த அளவுக்குன்னா அதோடைய பாதிப்புகள் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் எங்கே வரைக்கும் பார்த்தோம், டெல்லி அண்ட் லக்னோ சைடில், டெல்லி டு லக்னோ சைடு வரைக்கும் அதை உணர முடிஞ்சிச்சு. அப்போ உங்களால் அதை வந்து இமேஜின் பண்ண முடியுதா, கற்பனை செஞ்சு பார்க்க முடியுதா? இந்த devastation is nothing but the state of being decayed or destroyed. பேர் அழிவு, கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த டேமேஜஸ் அது எந்த அளவுக்கு இந்த earthquake உருவாக்கிச்சு அப்படிங்கிறத உங்களால் கற்பனை பண்ணியாவது பார்க்க முடியுதான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறான். The epicenter was in a valley not far from here. There were 670 villages in the valley. 602 were destroyed. The earthquake lasted less than 5 minutes, time enough to set these centuries old mountains crashing, to reduce our villages to rubble, to snuff out hundreds of lives. So he says the epicenter is nothing but central point. So he says that the central point, the main point where the earthquake started, where the earthquake began in the valley, was not far from his
village, from his place, and he says that there were 670 villages totally in that valley, in which 602 were completely destroyed because of this tremor. And this earthquake which destroyed these villages was only for less than 5 minutes, he says. So it was not even for 5 minutes, isn't it? But that time, time period was more than enough to bring down the centuries old mountains and villages to a complete destruction and to destroy hundreds of human lives over there. So in the epicenter was in the valley not far from here. So in the earthquake enga start panicho on the valley la அந்த பாயிண்ட் அந்த சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வந்து நான் இருக்கிற இடத்துல வந்து ரொம்ப தள்ளிலாம் இல்லை. ஸோ இந்த இடத்துல 670 வில்லேஜஸ் டோட்டலி 670 வில்லேஜஸ் இருந்துச்சு அந்த வேலியில். ஆனால் அதில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த 602 வில்லேஜஸை கம்ப்ளீட்டாக என்ன செஞ்சிட்டாங்க, இந்த ட்ரெமரில் இந்த எர்த்குவேக் வந்து என்ன செஞ்சிடுச்சு, இந்த பூமி நிலநடுக்கம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிடுச்சு. ஆனால் இந்த எர்த்குவேக் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நேரம், இட் லாஸ்டட் லெஸ் தென் 5 minutes, கிட்டத்தட்ட 5 minutesக்கு கம்மியான நேரம் தான் அது இருந்துச்சு. ஆனால் கூட அந்த டைம் போதுமான அளவாக இருந்துச்சு. இந்த செஞ்சுரிஸ் ஓல்டு, நூற்றாண்டுகள் நிரம்பிய இந்த பெரிய பெரிய மவுண்டன்ஸை வந்து கிராஷ் பண்ணுறதுக்கு, இடித்து தூள் ஆக்குறதுக்கோ, இல்லை to reduce our villages to rubble again, rubbles or ruins, அந்த remains, இடிபாடுகள், சரியா, இந்த சிதைஞ்சு போன இந்த மண் குவியல்கள். ஸோ இப்படி நொறுக்கி அந்த வில்லேஜஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நொறுக்கி போட்டுருச்சு. இந்த அந்த பெரிய பெரிய மவுண்டன்ஸையோ இந்த வில்லேஜஸையோ இந்த அளவுக்கு நொறுக்கி போட்டுட்டு to snuff out hundreds of people. Again, to snuff out is putting an end to hundreds of lives of people there. So அத்தனை பேருடைய வாழ்க்கையும் முடிவுக்கு, நூற்றுக்கணக்கான மக்களுடைய வாழ்க்கையும் முடிவுக்கு கொண்டு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறா. It was sheer chance that I was away that night. I had gone to Pauri to buy my school books. I stayed the night at my uncle's house. We felt the tremors. We ran out into the open. Again and again the tremors came. We spent the entire night outside. Pauri lived through the night. Molti did not. So now Bridge says that it was a sheer chance, a pure chance for him, and he was completely lucky, he says, that night, since he had gone to Pauri, that it is some different place. So he has gone to Pauri to buy his school books, and he says that he happened to stay at his uncle's house that night. But even then he says that we felt the tremor. So even then he says that he was able to feel that tremor, and though he was far away from his village Molti, they felt the tremor in the other villages too. So they came again and again, the tremors came. So it was again and again, is repeatedly they felt it the whole night. So we spent the entire night outside. So he says that he was able to people came running out of the house. So you know that during this time usually people come out of the house, isn't it? So he says that Pauri lived through the night. So Pauri escaped that night. So Pauri was able to survive in spite of experiencing that unpleasant or difficult situation that night. It survived. But Molti, that is Bridge's village, did not. It was completely destroyed by this earthquake, he says. ஸோ இப்போது அவன் என்ன சொல்கிறான், இது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு ஒரு சான்ஸ் தான், ஒரு ரொம்ப லக்கி சான்ஸ் தான், முழுக்க அது ஒரு சான்ஸ் தான். நான் என்ன செஞ்சேன், அந்த எனக்கு நைட்டு வந்து நான் அங்கே இல்லை, நான் எங்கே போயிருந்திருந்தேன் அப்படின்னா பௌரி பக்கத்தில் உள்ள இன்னொரு வில்லேஜ், அங்கே அவங்க மாமா வீடு இருக்குது. ஸோ அங்கே அவன் வந்து ஸ்கூல் புக்ஸ் வாங்குறதுக்காண்டி அவங்க போயிருந்தான்.
போயிருந்த இந்த நேரத்தில் ஒரு வேளை நைட்டாக இருந்திருக்கும், லேட் ஆனதுனால அந்த நைட் அவங்க மாமா வீட்லேயே அவன் ஸ்டே பண்ணிடுறான். அங்கே கூட அவனுக்கு அந்த ட்ரெமர்ஸ், அந்த நடுக்கத்தை அவங்களால உணர முடிஞ்சிச்சின்னு சொல்கிறான். அண்ட் வி ரேன் அவுட் இன் டு த ஓப்பன். ஸோ என்ன செய்கிறான், அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க, எல்லாருமே இந்த மாதிரி நிலநடுக்கத்தை உணர போகும்போது அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, வெளியே வந்துடுறாங்க. Okay, so usually they come running out of the houses into the open, அப்படி தானே, when they experience the tremor. ஸோ அப்படி வெளியே வந்து அவங்க நைட் ஃபுல்லாக அங்கே இருந்துக்கிறாங்க. அப்புறம் பௌரி live through the night. அந்த நைட் என்ன செஞ்சிருச்சு, பௌரி வந்து தப்பிச்சிருச்சு. ஆனால் மோல்தி did not. அவனுடைய வில்லேஜ், பிரிட்ஜோட வில்லேஜ் வந்து அழிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறான். For the living, the nightmare began at daybreak when the news trickled in of the large-scale devastation. There were dozens of landslides, huge boulders thrown haphazardly across motorable tracks and roads. Precious time was spent in blasting the rocks and clearing the way for army rescue teams. It was all of 4 days before before help arrived for Molti. So here he says that for the living, that is for the people who survived this disaster, what happened early morning, it was daybreak is nothing but early morning. So early morning, it was like a nightmare, it was like a shock to them. Okay, it was like terror, unpleasant or frightening dream. It's like that. So this shock to them, like nightmare, came to them. That is which news? That is it is about the death of these people, or it is about the extensive damages, large scale devastation is the wide ranging destruction came to them. That is trickled in is came in. These people then received this news that extensive damages had been there, came to them at daybreak, that is early morning, and there were dozens of landslides. So they experienced dozens of landslides too. So just imagine what happens during landslides. You know, obviously we can see huge rocks being thrown haphazardly is nothing but randomly. You understand what is given here? In a random manner. Yes, so it is thrown randomly in a random manner, that is it will be disorganized. You can see this picture. This is landslide, and this is how the huge boulders are thrown across tracks and roads during earthquakes or during landslides. So all their precious time was spent in blasting the rocks, he says. So you could just travel, that is it is again a precious time was spent in blasting the rocks and clearing the way for army rescue teams, he says. So you can see that obviously all the tracks and roads, that is the places where you could just travel, that is tracks and roads, or the places where you can just travel, they were completely blocked by huge rocks like this, and they were thrown at random. So most of their precious time was spent in clearing these ways so that the army rescue teams can arrive to the spots soon. And for this, Bridge says it took almost 4 days to arrive at Molti to offer their help to the victims there. You understand? So it was like almost 4 days. It took 4 days for the army team, for the rescue teams to reach Molti to give their help, to offer their help to the victims there, to the survivors there. So
இங்கே ஃபார் த லிவிங், அங்கே ஃபார் த லிவிங்னா அங்கே அந்த முந்தின நாள் நைட்லேருந்து தப்பிச்சு அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு, இந்த சர்வைவர்ஸ்க்கு, அவங்களுக்கு காலையில் பொழுது விடியும் போதே அவங்களுக்கு என்ன நியூஸ் தான் வந்துச்சு உள்ள அப்படின்னா, இந்த வைட் ரேஞ்சிங் டிவாஸ்டேஷன் பற்றி, இந்த பெரிய அளவில் உண்டான இந்த பாதிப்புகளை பற்றியும் அவங்களுக்கு அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நைட்மேர் மாதிரி. நைட்மேர் அப்படிங்கிறது ஒரு மோசமான கனவு, ஒரு பயங்கரமான கனவு. அதை மாதிரி என்ன செஞ்சிச்சு, அவங்களுக்கு உள்ள வந்து சேர்ந்துச்சு. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு நிறைய லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், டசன்ஸ் ஆஃப் லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ், கிட்டத்தட்ட நிறைய லேண்ட்ஸ்லைட்ஸ் இந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி அந்த நைட் என்ன செஞ்சுருக்கு, வந்திருக்கு. ஸோ அப்படி நடக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ராக்ஸ் அதுதான் பவுல்டர்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். இது வந்து என்ன செஞ்சு தூக்கி எரிஞ்சிரும். அப்படி பார்த்துருக்கீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மலைகளில் அப்படியே அங்கே ஹஃபசட்னா ஏனோ தானோன்னு வந்து டிஸ்ஆர்கனைஸ்டாக வந்து என்ன செய்யும், அது ஒரு அன்ஆர்கனைஸ்டாக என்ன செய்யும், வந்து விழும் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரோட்டில் வந்து ட்ராக்ஸில் வந்து என்ன செஞ்சுருக்கு, விழுந்துருச்சு. ஸோ அவங்களுடைய ப்ரெஷஸ் டைம், அவங்களுடைய நேரம் எல்லாம் கடந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா. இந்த டைம் எல்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ராக்ஸ் எல்லாம் நவுட்ட முடியாது, பிளாஸ்ட் பண்ணி வெடி வச்சு அந்த வழியை வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும். அப்போ தான் அந்த ஆர்மி ரெஸ்கியூ டீம் அந்த வந்து அவங்க வந்து காப்பாற்ற வர டீம் வந்து அங்கே வர முடியும். ஸோ அப்படி வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த வில்லேஜ், அந்த மோல்திக்கு 4 days ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பிரிட்ஜ் சொல்கிறான். கிட்டத்தட்ட 4 days ஆயிருக்கு அவங்க அங்கே வந்து சேரதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். எஸ், நவ் திஸ் இஸ் time to stop with this session. So let us all meet again in our next class. Till then, take care boys. Thank you.